Hello once again, it's been a while no see. Aho twatangije tukarangiza na part 1 ya tropical geomorphology cyangwa se geomorphology in the tropical region. Hari hasigaye utuntu dukeya tujyanye na denudation, deposition and associated landform the tropical region. Mpamvu twaje kugira ngo tubirangize tubisoze muri no part 2 irabe iri ntoya cyane kugira ngo tuzabone uburyo ki duhita dutangirana na hydrology in the tropical region. Bene mbere no chapitre ririmo ibice cyangwa ririmo key concept eshatu: denudation, deposition and even landforms. Nkuko tubizi, denudation is the removal of withered product through various processes. Vuga ngo products zabaye withered ibyo ari byose zigomba kuba removed, zigomba kujyanwa cyangwa either by different processes, by different actors or by different agents of denudation, cyangwa se n'ubwako destruction of the balance of the earth. Nkuko tuzi abantu basomye cyane isosters, uburyo ki balance of the earth igenda igira ute hinduka, hagenda habaho rise hakabaho fall. Ni ukuvuga ngo ibyo byose denudation yo reducing a balance of the earth, mu gihe deposition increasing the balance and even the deposit on the earth. Ngo denudation, hari types of denudation cyangwa se agent of denudation zigenda zikora denudation zitandukanye. Tujya chemical denudation, tukajya mechanical denudation, mass movement, slope wash and even stream erosion. Izo zose ni agent of denudation. Ngo muri chemical denudation ho tugenda tubonamo processes zitandukanye nka za leaching, za lixiviation. Ngo ibi ngibi hagomba kuba kwa harabaho change in the chemical formula and even the chemical component of materials. Mechanical denudation cyane cyane turasanga processes nka za elevation, cyane cyane zino habaho downslope movement of product either due to the influence of the movement of the water, but there is no chemical change in the mineral composition and the chemical formula of the materials. Mass movement yo turazibona nyinshi, cyangwa se the large scale movement of materials over a given slope under the influence of gravity. Slope wash cyangwa se different types of erosion nazo tubuze kuzibona as some agent of erosion hano muri tropical region. Turaza no kureba kuri stream erosion cyangwa se erosion iterwa n'iki n'umugezi, cyangwa se uburyo ki n'imigezi nayo igira influence muri denudation cyangwa se muri denudation process hano muri tropical region. Dutangiranye na chemical weathering. Mbere na mbere twagomba kumenya ko chemical weathering is more rapid in tropical environment, kubera yuko hazatuma haba total hydrolysis. Twamenye ko total hydrolysis twaraze kubibona, ahangaha haza kuba total erosion and total movement of and replacement of those silicate materials. All silicate materials are removed in the solution, leaving only, nuvuga ngo ahangaha nuvuga ngo all silicate materials and even bases are completely removed from the soil profile, noneho hagasigara leaving only silica, aluminium and iron as the remaining mineral compound. Nuvuga ngo turabizi neza yuko bases cyane cyane zino ziri easily erodible nka za potassium, za silicate materials, ziriya za magnesium, ariko ku ruhare rumwe kuko magnesium igira resistance bite cyane cyane kuri acid rain. Noneho uvuga ngo ahangaha biza gutuma hasigara ziriya za silica, aluminium na iron arizo zisigara mu gihe all bases zabaye completely eroded. Tujyana na mechanical denudation cyangwa se elevation. Nuvuga ngo ahangaha iyo twita ko ari alveation cyangwa se elevation, this refer to the selective removal of fine grained materials in the soil and clay fraction from regular superficial part mantles by slow movement of groundwater. Byo dusanzwe tubizi. Nuvuga ngo ni uku nguku amazi iyo arimo amanuka either rain water cyangwa se amazi aturutse ku mvura, aya ngaya iyo ari agenda yerodinga ajyana mu buryo buri selective. Ni ukuvuga ngo ntago ibibuye binini ndetse n'utubuye dutoya tw'utubuyenge cyangwa se fine grained materials, wenda se nka those plant leaves, those fine grained materials cyangwa se ziriya zitari very coarse, ntago zizagenderwa rimwe cyangwa zizatwarirwa rimwe n'amazi, bitewe ko zifite strengths zitandukanye, even zifite kuba zaba za influence ya gravity kuri zo igenda itandukana. Niyo mpamvu ibyo ari byose bizatwara hazaba icyo bita ko ari selective removal, cyangwa se kugenda bitwarwa selectively. Amazi azatwara selectively kubera ko ntago hari bizajyanwa muri solution, hari bizajyanwa by creeping, hari bizajyanwa by force, hari bizajyanwa by flows movement. Ngo byose bizaterwa n'iki na types of the road cyangwa se
types of the materials. Ikindi ni morphological consequence of mechanical elevation. Uko ngo no elevation zatuma haba ibintu bitandukanye. Stone lines, cyo tuda ko ari stone line, hari igihe uri nko guhinga ukuntu ugasanga wenda mu butaka haje ahantu hameze nk'umurongo wo tubuyenge gusa mu butaka bwiza, ugasanga amabuye yagiye yishyira hamwe, iyo bita ko ari stone line. Ibyo byose biba byatewe na selective downslope movement, byatewe n'iki n'amazi. Ikindi hazaho icyo bita ko ari tunnels formation, widening of cracks. Za cracks zisanga zihaba zajya ziba widened kubera yuko nuvuga ngo uko amazi azagenda picking different materials muri za cracks ziri easily erodible, sange cracks ziri existing on the surface already zagiye zigira ute ziba widened. Mass movement nindi ahangaha twatukureye cyane cyane kuri mechanical elevation cyangwa nk'indi agent of denudation muri tropical region. Indi agent ni mass movement cyangwa se this describes the all downhill movement of weathered materials regularly, including soil, loose stones and rocks in response to gravity. Nukuvuga ngo ni movement y'iki ya weathered materials. Za materials zabaye weathered either by agent of weathering nk'uko twazibonye, either by rain water, either by alternating difference in temperature, either by organic matter, those biota, all these influence on weathering bizatuma haba icyo bita ko ari mass movement. Zino materials zabaye weathered has our influence of gravity. Nukuvuga ngo cya kintu cya bino bintu byabaye weathered kubera ko habaye replacement in their original position, ndetse biba subject to stress cyangwa se ya gravity cyangwa se za mbaraga za rukuruzi ziba influenced. Aho twabonye ubusanzwe tuzi ko izuba ryegizatinga gravity ku isi ingana n'9.8 meter per second. Nuvuga ngo ino influence ya gravity ituma za materials kubera ko either ntago ziri stable, ziri less stable. Twabonye yuko bitewe na temperature bigaterwa ndetse n'iki na type of materials ishobora kuba less stable, ikaba yamovinga cyangwa yagenda bitewe under the influence of gravity, iyo bita ko ari mass movement. It excludes the movement where the material is carried by ice, water or wind. It means that gravitational force exceeds the force of material resistance. In reality, water is present and assists the process. No kuvuga ngo iyo tuvuze mass movement dukuramo bya bintu biratwagwa n'iki n'amazi, bigatwagwa n'iki na ice na wind. Ibyo ngibyo tubikuramo, ahubwo twincludinga bino byagiye cyangwa biraza gutwarwa under the influence of gravity gusa. Nuvuga ngo imbaraga za rukuruzi ziba zasumbye imbaraga za resistance z'iki za materials, bityo bigatuma zitangira kugira ute zitangira kugenda. Ni ukuvuga ngo amazi nayo aba arimo akagira ute akagisesinga ya movement, kubera ko nuvuga ngo water is acting as a lubricant. Iyo tuvuga ngo ni lubricant, nuvuga ngo hari uburyo byari biragenda bikururwa bimuvinga bikomeye, amazi aracting as a lubricant cyangwa se koroshya. Nko kwa nuvuga ngo igare cyangwa se moto yagize ikibazo ngo bashyizemo grease, bityo bik'increasing lubricant yo kuba ya moto yagenda neza. Nuvuga ngo nabyo amazi acting as a lubricant to facilitate the mass movement. Tugende ku byo havuzwe na Carlson and Crick mu 2009, yashyizeho types of movement. Nuvuga ngo types of movement yo yazishyizemo mu buryo butandukanye. Tugira falls, tugira flows, ndetse tukagira n'ibyo bita ko ari creeps. Nuvuga ngo byose biterwa n'iki na speed of the movement and even the materials how they are moving at which speed. Nuvuga ngo icyo bita ko ari falls, yavuze ngo this involves the free fall movement, usually rock, but involves soil material not particularly common in tropical environment. Yavuze ko zino falls cyane cyane muri tropical environment zidakunda kubaho, kubera yuko ikintu bita ko ari falls ni kwa kundi ikibuye kizagwa freely kivuye hejuru, cyane cyane ibingi bikunda kuba muri arid cyangwa semi arid climate, aho uko agent zigenda zisubjectinga ya rock haza kuba ikibuye kikitandukanya n'iki na main cyangwa na parent material cyangwa na main rock, kikaba cyagira ute cyagwa down slope kivuye kuri gradient yo hejuru cyane. Hari nicyo bita ko ari flows, aho yavuze yuko this involve material moving at a viscous mass. Iyo tuvuze viscous, reba nk'urugero nka korogate cyangwa se urebe kino gikoma cyo mu safuriya cyatetswe cyane cyane. Nuvuga ngo idirane cyo bita ko ari viscous mass, ikintu kitari amazi kandi nanone kitari solid cyo bita ko ari viscous. Nuvuga ngo ibintu byagiye mu buryo bwa viscous, niyo mpamvu kuvuga ngo maguma ziba ziri viscous, cyo bita ko ari flows, bigenda mbese bigira ute bimeze nk'igikoma ya bita ko ari flows. Hayo bita ko ari creeping. Yavuze iyo mvuze creeping, ayo hari ugiye wumva ngo creeper ngo no yavuze creeping no it is
this is a slow movement. Yeah, downhill creep is a long-term process. Evidence for creep is often seen in bent trees, offset road and fences, including utility poles. Nuvuga ikintu twitwa ko ari creep yo itwara igihe kirekire. Urumva nawe nukugenda amatezi igenda zikurura, nuvuga ngo bitwara igihe kinini. Akenshi na kenshi ku buryo utapfa kubibona bigenda, kubera yuko it is a steady movement. Uvuga ngo ntago ibiri iri kuginizable, cyane cyane bigenda bimenyekana iyo uri kubona wenda nk'ibiti ku musozi runaka byagiye biba inclined cyangwa se bihitama, cyangwa ugasanga za fences cyangwa ya mapoto atwara amashanyarazi yahengamye, insinga zahengamye zishobora no gucika. Iyo bita ko ari clip, kubera ko itwara igihe kirekire, cyane cyane kubera yuko ubutaka buba bwaragiye bukagira ute, bukaba wet cyangwa bugatoswa n'amazi, ariko ya mazi uburyo agenda yinjiramo hakagenda habaho uburyo bwa butaka bugasoma cyangwa se bukanywa, ariko bigatwara igihe kirekire kugira butangiye kugira ute, kumanuka. Hajyo n'ibyo yise ko ari slides. This involves a definable shear surface. Twita ko ari slides rero. Slide yo bizatuma n'ahantu habaye shear surface. Nuvuga ngo hari uburyo surface iba yabaye yari isanzwe imeze at the normal level. Iyo habayeho a shear surface cyangwa se kuba incline surface ukuntu, bizatuma za materials zigira ute, zisliding down slope ikurikiye y'iki ya shear surface yabaye formed. Ayo bita ko ari shallow slides. Ukumva nyine shallow slides, twamaze kubona slides icyari cyo, ubwo shallow slide already turamaze tugira ute, tumenya izarizo. Ayo bita ko ari block wedge slide. Izi block wedge slide cyane cyane zigenda kuki, kuri relative joints, zijyana zibera muri joints cyangwa se planes and other lines of weaknesses ziri muki on the weathering profile. Habaho weathering, ugasanga habaho different joints. Byo twarabibonye, no kuvuga ngo joints rock zishobora kuba ziri existing, hariho joints. Zino joints zishobora kuba zarabaye bitewe na sad crystallization, zishobora kuba zarabaye bitewe na chemical erosion yagiye ikuramo zino easily erodible materials, bityo ugasanga nyine hajya habaho joints. Igihe habayo rero slides zagenda zibera muri za joints za rocks, nibyo bita ko ari block wedge slides. Kabone ibyo bita ko ari deep sighted slides. Ubwoko bwose n'ubwoko bwa slides bigenda bigira ute, bubera kuki, kuri rock zitandukanye. Mu gihe uyu nguyu Jones mu 1943 yavuze yuko hariho 4 types. Avuga yuko tugira slump, afro, land slide. Slump byo tusanga tubizi, no kuvuga ngo slump cyane cyane igenda kuki on the ikora icyo bita ko ari convex plane. No kuvuga ngo ni kwa konde habaho ibyo ari byose line of weakness, bizatuma igice kimwe cika kikajyamo hasi, ikindi kigasigara hejuru. Ntaho uzasanga nyine ngo ni slump, ugasanga habaye ikintu bita ko ari slump surface, kubera ko hari citse bitewe n'ikinano of weakness zabaye created. Kaza kwa debris slide cyangwa se avalanches, aho twabonye ko ama avalanches cyane cyane yo icyo twita ko ari avalanches cyane cyane zituruka kuri ice. Leta ko ari ice yo ni kwa uzasanga ice yagika igira ute, ga precipitate hejuru y'icyumugezi, no hejuru y'umusozi. Noneho mu gihe cyo kuva ku izuba rwa rubura rugashonga, rwa rubura niruramuka rushonze rero hazaba icyo bita ko ari isuri nini cyane ya rwa rubura rwashonze, ariyo iba ifite n'ingufu nyinshi cyane, ikaba yakwangiza ibintu byinshi cyane. Ibyo bita ko ari avalanches. Kandi ibyo bita ko ari mud flows. Mud flow nayo cyane cyane igenda in a viscous form, byo twamaze kuyibona mu buryo bimeze nk'igikoma, nayo igira major effect cyane cyane kubera ko ubutaka bwagise bwasomye bujyanwa in the solution form, ariko kubera ko amazi yabayemo menshi niyo mpamvu haba icyo bita ko ari mud flow. Ndetse na rock falls na rock slide n'ubundi twari twamaze kwibona. Numva ko categories zijya kumenya nk'iki nk'izo twari twamaze kubona hano haraguru. Cause of mass movement zo ni nyinshi cyane zishobora gutera cause of mass movement: rain water, resistance ya materials, stream erosion, zino bya splash na bya sheet erosion. Izo zose ni cause za mass movement. Influence of gravity ntitwayibagirwa. So there are major causes of the mass movement of those materials down slopes. Niyo mpamvu indi agent of denudation hano muri tropical region ni cyo kwita ko ari slope wash. Cyo kwita ko ari slope wash cyane cyane bituruka kuri rain water. These include overland flow, peak flow, subsurface, sheet erosion, rill erosion, gully erosion and stream erosion. Izi zose n'uvuga ngo ni uburyo bwa erosion cyangwa types of erosion zibera muri tropical erosion, either by rain water or by stream water. Ibi byose bizatuma habaho iki removal and even denudation process. Nuvuga ngo iya mbere cya types of erosion haba n'ibita ko ari splash erosion. This erosion of soil particles by torrential rainfall crops. Ibita ko ari splash erosion, nuvuga ngo uko twadutonyanga tw'imvura tuzagwa,
uko tuzajya twikubita hasi hari materials cyane cyane zino ziri very loose cyane zino ziri unstable ziri hejuru ziri fine grained nazo zajya gira ute ziba displaced uko za rain drops zigenda zigira ute zigwa. Ibyo bazajya bita kwari splash erosion iterwa na torrential rainfall. Mu gihe sheet erosion, this is the picking up and transporting particles dislodged by splash erosion. Kuvuga ngo za materials zabaye dislodged cyangwa se zabaye displaced by splash erosion, haraza noneho nk'umuvumba cyangwa umuvumba w'amazi ugira ute uzirimuvinge ugira ute uhita uzitwara. Kuvuga ngo zamaze kuba dislodged cyangwa se zabaye make the unstable by splash erosion, noneho sheet erosion iraza igira ute izijyana picking up them izijyana down slope. Real erosion yo ni ukuvuga ngo cyane cyane itangira muri small concentrated channels. Kuvuga ngo uko imvura igiye igwa on slopes haragenda haba formation of rilles cyangwa se tuno abantu benshi ujya kumva ngo ni imikuku, ugasanga nyine ku musozi runaka hamanutse imikuku. Nuvuga ngo mu gihe tutigiri dutoya twita ko ari rills, nuvuga ngo noneho materials ziragenda zijyana in these small channels. Mu gihe gari erosion nuvuga ngo uburyo ki imvura iragenda igwa za rills ziragenda zijoininga zagenda zihura, bityo bituma biforming iki right channels bita ko ari garis. All the above types of slope wash lead to the planation of pediments, grasses and pedicline. Grasses develop in resistant rocks, whereas pediment develop in hard resistant rocks. Ya no kuvuga ngo ibi byose muri tropical region niyo mpamvu azagenda habera ibintu bya pediment na bya grasses. No kuvuga ngo iyo bita ko ari pediment cyangwa pediment slope, ni kuvuga ngo yari slope already iri resistant ariko yaje kugira ute kugenda bari haje kuba habaho water cut. Ni kuvuga ngo amazi agiye ayireducing in size, ugasanga mbese yabaye inclined ariyo haba formation of a pedicline, nabyo turaza kugira ute kubona. Nyuma y'izi types of erosion hazinje bita ko ari stream erosion, aho umugezi both stream and bed and stream bank erosion due to increase the frequency and duration of run of event that are result of urban development. Yani kuvuga ngo nuwe n'imigezi igira influence muri denudation process muri tropical region kubera yuko haba erosion either at the bank, erosion at the bed, yaba ku cyo bita ko ari ku nkombe zitandukanye z'umugezi, yaba hasi cyangwa se hasi aho umugezi kuri bed yayo, ndetse na erosion at its banks. No kuvuga ngo ibi byose ni iki stream erosion. Kuvuga ngo ibi byose bituma habaho iki landforms zitandukanye muri tropical region, aho ziba categorized mu buryo butatu, harimo residual materials, transported materials na erosional materials. Kuvuga ngo landforms zaba produced na za residual materials, ngo twabonye ko residual materials ni za materials zaba produced by those regolith cyangwa se za materials zaba eroded at the parent material, ariko presently aho ngaho zisanzwe ziri in situ nta movement yabaye, hari landforms zirabera aho ngaho. Kaza na transported material, hari na landforms ziraba muri za materials zamaze kuba transported, bivuga ngo ziraba zifite noneho different chemical components na parent material. Tukajya na erosional materials cyangwa se nuza landforms ziraba bitewe n'iki na za materials zabaye eroded. Nuvuga ngo urumva ko landforms ziba associated na materials ziturutse ahantu runaka. Ya ahangaha dufite theories of landform development within the tropics. Nuvuga ngo landform development within the tropics hari amatheories atandukanye abisobanura, aho dufite penetration theory ya Davis, pediplanation theory ya King na H-planation theory. No kuvuga ngo mbere nambe icyo ugomba kumenya nuko penetration cyangwa se bisobanura slope decline, cyane cyane bibera muri humid climate, kubera ko amazi aba ari menshi muri humid climate, bityo yagitinga ku buryo ki slope igira ute iba eroded completely, hagasigara iyo bita ko ari plain, ayo mpamvu bayita ko ari penetration. Mu gihe kuri pediplanation ahangaha nicyo bita ko ari slope retreat, kubera ko cyane cyane bibera muri semi arid landscape, cyane cyane muri haba hari rock ziri resistance ndetse na action y'amazi aba ari ntoya. Niyo mpamvu rock izagira ute hazaba eroded ya soft part, hagasigara hard rock iri resistance, ugasanga habayo iceberg igize ute iri retreated, cyangwa ugasanga by formation of a pedicline, kubera ko hari igice cya ya rock kirasigara kiri resistant kitaraba easily eroded, yayo bita ko ari pediplanation theory. Nuvuga ngo ibi byose bikwereka yuko ntago umusozi cyangwa se izi penetration na pediplanation theory bikwereka yuko kugira ngo ya rock ibe eroded birakurikira three main erosion stages, ya four stage, maturity stage na old stage. Nuvuga ngo ubu rock ubugera bimeze muri ya four stage
biraza kujya muri maturity stage iba yaje kuba reduced, bigeze kuri old stage none yaje kuba dissected ku buryo yaba imaze kujya landform gizute igaragara. Ngo examples of tropical landform za mbere ni Iceberg. Ngo icyo twita kwa Iceberg cyane cyane bita ngo ni Madnock muri USA. This is an isolated hill, knob, ridge or small mountain that rise abruptly from gently sloping or virtually level surrounding a plain. They can be zonal iceberg of position or a zonal iceberg of durability. Yeah. Ni ukuvuga ngo iceberg ni nk'agasozi karasigara kari isolated. Ngo mu gihe muri by action of water ibyo ari byo byose amazi mu bintu biri soluble cyangwa biri easily erodible arabyagitingaho cyane. None hari igihe agiye agakubitana n'iki na rock iri resistant to erosion. None nuko ngo hari haraba hamaze kuba eroded, hamaze gushyirwa in a plain form, none hasigara agasozi kari resistant kubera ko kagize ute gafite materials resistant to water erosion, bityo gasigare ari iki ari Iceberg. Ubwo kagenda kaba subjected to different agent of weathering, ka gasozi gashobora kugenda kagira different forms, kakaba deformed bitewe n'iki na action of water. Ngo tugira categories of Iceberg. Zino Iceberg cyangwa se zino resistant hills and isolated shobora kuba mu buryo butatu. Yambe ni tabular hills. Tabular hills cyane cyane ni Mesa and Butte. Nuvuga ngo zino Mesa and Butte dusanga tuzizi. Nuvuga ngo aho Mesa na Butte bitandukanye uko Mesa yo ibifite hejuru hayo cyangwa se hejuru yayo haba hari wide than Butte. Nuvuga ngo byose kuba hari wide gusumbya Butte byose biterwa na different rock resistance. Ariko ko hari conical hills. Conical hills iyo vishe cone cyangwa se umutemeri, nuvuga ngo ibyo ni iyo form. Hariyo bita kwa na castrated hills cyangwa se atolls. Cyane cyane zino castrated hills cyangwa se tolls abenshi bakunda kwita ngo na atolls, cyane cyane ziba ahantu hari jointed rocks, aho usanga nk'ibibuye runaka bisa n'ibijyamye, kimwe kijyamye ku kiri cyangwa ikindi kijyamye ku kindi, byo bita ko ari atolls. Byose biba byaratewe n'uko fine materials and erodible materials ziba zaragiye zivamo agasigara bya bibuye bisa n'ibyegamiranye, yo bita ko ari atolls. Indi landform yo bita ko ari pediment cyangwa se other pedimo slopes. Ikintu bita ko ari pediment is a gently inclined pedimo slope, more usually 2 degree to 4 degrees Celsius, that connect eroding slope with areas of sediment. The position at low pedimo level alluvial fans. Nuvuga ngo ikintu twita pediment cyangwa se pedimo slopes, nuvuga ngo cyane cyane byaturutse kuri ya theory yacu bita ko ari pediplanation. Nuvuga ngo ahantu hari rock iri resistant cyane cyane bikunda kwera muri semi arid climate, kubera ko action of water cyane cyane ibiri negligible, ntago ari nini cyane kubera ko imvura ndetse n'imigezi ntago bikunda kubaho ahangaha. Nuvuga ngo ibi ngibi bituma rero biza gutuma ya rock yacu amazi ayigira ute yerodinga cyane cyane kuri the concave slopes, down slope movement isa nkaho iba igize ute iba iri easily erodible, ugasanga ya slope yacu iragira ikintu bita ko ari convex upward slope ndetse na concave downward slopes. Nuko iyo rock iza kuba imeze, none nuvuga ngo iritwa cya gice cya kiritwa ko ari pediment, none ya slope iritwa ko ari pedimo slopes. None ni habaho deposition ya material handi kuri pedimo slopes cyangwa se wa musozi usa n'urangirira down slopes, hari igihe hagira ute habaho deposition of material in fan shaped materials, cyangwa se bikaba bimeze nka iyo bavuze ngo fan ni uburyo in triangular shapes, aribyo baraza kwita ko ari alluvial fans. Icyo ari nabyo bita ko ari glacis. Nanone ya plane noneho irabigize ute ishobora gutandukana twa dusozi turi resistant, cyangwa se ya plane iraba yamaze kuba eroded, ka gace kagasigara kari girute kari resistant, ka gasozi kari resistant, ya plane iraba formed none yamaze kuba eroded igashyirwa hasi kaba plane, iyo irize kwitwa ko ari glacis. Hakaza niyo bita ko ari explanation cyangwa se H-planes. Zino H-planes zituruka kuri explanation theory. This is the process of the formation of H-plane. They are formed due to double planation process, the wash surface and the basal weathering surface. Ngo za H-planes cyane cyane ziraba habaye icyo bita ko ari double planation. Uvuga ngo ya plane yacu yamaze kuba already kuba yakozwe ariyo bita ngo ni planation theory, yaturutse kuri peneplanation theory in a peneplane. None hazaza kubaho none in a given time due to the kuko tuzi ko weathering ifata igihe over a given time, none ya peneplane yacu none igenda ibe reduced ishaka kuba formed ito a valley form. Ngo ya plane iraza kuba formed kubera ko habaye double penetration cyangwa se erosion of an existing plane, harabaye icyo bita ko ari dissected H planes. Indi
landform niyo bita ko ari stone lines. Zo stone lines zo twamaze kuzibona yuko bitewe nuko haba icyo bita ko ari selective erosion. Elevation uvuga ngo erosion ibiri selective, niyo mpamvu uzasanga nk'utubuye twagiye tuba deposited hamwe, ugasanga ahantu runaka hari chains y'amabuye, hari ubutaka bwiza bumeze neza buri fine grained and well drained, ariko harimo agace kagize k'amabuye due to selective erosion. Ni ukuvuga ngo niziba deposited ahantu ugasanga mu butaka bwiza harimo agace k'amabuye kabaye dissected ahantu hamwe, bita ko ari stone lines. Ama ngo stone lines zigenda ziba mu buryo butandukanye, different genesis mu gihe runaka, bitewe n'iki n'igihe zagize ute zabereye formed. Indi landform in tropical region due to denudation tugira niyo bita ni river valley. Birumvikana ntabwo bitewe nuko haba action ya stream erosion, ntabwo twabura ama river valley, ntibishoboka. Hano uvuga ngo river valley kuko twabonye ko the river is eroding on its banks, on its beds, ibi byose biratuma river valley already zigira ute ziba formed. Ibyo ni ibintu bigize ute bihita byumvikana, kubera yuko wa mugezi wacu uragira valley, kandi nanone no ngo aho amazi agenda anyura agenda apikinga materials ziba zisanzwe ziri existed. So uruvuga ngo river valley yo ni landform igize ute ihita iboneka ko igomba kugira ute kubaho. Ikindi ni formation of steep topography. These are steep slopes bordered by H-plane due to H-planation process. They form H-plane escarpment or story relief. Uvuga ngo bitewe na H-planation cyangwa se uburyo cy'amazi aragenda adisectinga akagenda deepeninga ya valley yacu ya plane yacu tuba dusanzwe dufite, bitewe nuko noza find materials zagenda ziba removed, niyo turaza gusanga turagira steep topography. Ni ukuvuga ngo za H-plane zacu byose ziragira cliffs cyangwa se steep topography zirabagize ute zizi borderlands. Ibyo byose nibyo bari kukwereka ko ari iki, ko ari steep topography. Noneho bakakwereka, niyo mpamvu kuri zi steep topography umu geography bita ko ari Swan yidentifying ko ya steep topography yacu iragira free types cya free story areas, cyane cyane yagendeye kuki kuri Malaysia, aho yavuze ngo aragira bottom story cyangwa se area of deposition of sediment, hasi aho sediment zira deposited, ikagira middle story cyane cyane iri gentle and moderate, iri dissected, ndetse na top story irabifite ko ari rich dissected. Urumva ko yashyizeho ya part yacu, ya part ya upland yacu cyangwa ya steep topography, uburyo kiraza kugira ute kuba ifite different parts. Hakaza n'icyo bita kwa diverse drainage densities, nayo biraza kuba associated by denudation process. Ni ukuvuga ngo icyo bita ko ari drainage density is a function of lithology, relief development, climate, vegetation, infiltration capacity in the tropical zone. Iyo bivuze ngo drainage density ni ukuvuga ngo cyane cyane yerekana relationship iri hagati ya length of the river and even the area drained by the river. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bafata area drained by the river bagabanya length of the river bakabona drainage density. Ni ukuvuga ngo ni ukumenya ngo wa mugezi wacu, cyangwa se niyo mpamvu bakubwira ngo drainage density ya western province mu Rwanda isumba drainage density ya eastern province. Suko ni ukuvuga ngo tugende kuri eastern province niyo ifite imigezi minini, ni nayo ifite imigezi minini gusumba western province, ariko western province ahantu hagize imigezi inyura ni ukuvuga ngo average y'ahantu hari imigezi n'ahatari imigezi ni hanini ugereranyije na eastern province. Nubwo eastern province ifite imigezi minini, igira drainage density ntoya kubera yuko ya migezi idraininga a very low cyangwa se little surface. Ni ukuvuga ngo hari surface nini itaba drained by rivers in eastern province. Mu gihe kuri western provinces dufite imigezi itari minini, ariko ya migezi idraininga a large area of surface. Niyo mpamvu drainage density yo muri western province mu Rwanda isumba drainage density ya hehe yo muri eastern province. Akandi tugiye gusorezaho ni kuri biostars and resistance theory. Nita ko ari biostars na resistance, ibi byose bigenda kuri genesis za denudation. Ukuvuga ngo ikintu twita ko ari biostars nuvuga ngo kuri bioresistors yari theory igize uti ikombininze hamwe ya bioresistors yazanywe no wita kwa Earhart mu 1955, which describe climatic condition necessary for period of soil formation, pedogenesis separated by period of soil erosion. The theory described the two climatic phase, biostars and resistors. We yazanye bioresistors theory avuga yuko muri period ya soil formation hagenda habaho alternating period. Tugira periods
ya climatic conditions zizatuma habaho soil formation cyangwa pedogenesis, kubaho no kubakika k'ubutaka, ndetse tugire na periods za soil erosion cyangwa se kwangirika kwa bwa butaka bwacu, zose zigenda zaretenetinga zigira ute zisimburanye. Niyo mpamvu ya bioresistance theory ye yaje kuyicamo ibice bingahe bibiri. Iya mbere yita ko ari biostase, iya kabiri yita ko ari resistance. Aho yavuze ngo biostase, this depend on a biological equilibrium associated with forests which permit the deepening of weather the profile and limit the denudation to a very low of material transfer mostly in solution. Ahangaha yavuze yuko igihe cya biostase cyo kizagira ute kizaba characterized na za biological equilibrium, ni ukuvuga ngo tuzaba dufite amashyamba, tuzaba dufite vegetation ikava bitewe n'uko dufite imvura nyinshi ihagije ndetse na conditions ziri gutuma amashyamba akura, ya mashyamba agira ute protecting ya soil yacu kuba itaba eroded, ndetse urumva aratuma habaho na holding za soil particles together, bityo bitume erosion igize ute iba limited, huko habeho process za soil formation. Aza nicyo bita ko ari resistance, aho bivuga ngo the protective cover, ya protective cover izagira ute nk'amashyamba izaba eliminated, noneho haze kugira ute kubera ko habayeho icyo bita ko ari dry climate, twageze mu bihe by'iki biri dry cyangwa se bitagira imvura, bityo bitume habaho iki removal of the trio material along with the product of chemical withering, kubera yuko ya vegetation ikava yacu yavuyeho mu gihe cya resistance, biraza gutuma noneho za materials ziba easily eroded by the product of chemical withering. Urumva yuko yerekanye uburyo ki mu gihe cyo kubaho k'ubutaka hazaba alternation withering processes, aho tuzagira mu gihe cyo kubaho cyo kubakika k'ubutaka mu gihe cya biostase no mu gihe cyo kwangirika k'ubutaka, kubera ko ya vegetative cover na protective cover y'ubutaka yavuyeho, ari byo bise ko ari resistance. Ibi byose bikwereka ko ibyo twari turimo tureba hano muri no topic twari tuvuga kuri denudation process, cyangwa se uburyo ki habaho denudation, either transportation and even mass movement and even associated rainfall muri tropical regions, cyane cyane kubera yuko action of water is very important in the development to land from hano muri tropical region, and even the alternating difference in temperature, byose twaje kubona ko bituma habaho different landforms zirimo za edge plains, peneplains, piedimo slopes, za grasses, za alluvial fans, zose twaje kuzibona, aho cyane cyane turangirije tureba ngo mbese kuri ino teori ya Elhart 1955 yerekanye ko mu gace akariko kose kagira ibice on the world kagira two alternating processes, biostase na resistance, mu gihe cyo kubakika k'ubutaka na soil formation, no mu gihe cyo kwangirika k'ubutaka aricyo bisa ko ari destruction of the soil balance on the earth. So thank you for hearing from me, mwakoze cyane kuko twashanze ibitekerezo bitandukanye hano kuri denudation process in the tropical region, aho twaririmo tugira ute duconcludinga cyangwa se turangiza part 1 y'ino geography ya tropical geomorphology, kugira ngo tuzaproceeding n'igice cya kabiri cya hydrology in the tropical region, aho ngaho izino action z'imigezi turimo tureba, tuzareba uburyo imigezi yose developinga the different sources, ibyo byose ubwo urumva amatides azazamo, amacontinental shelf byose bizazamo, aho bituruka n'iki different types of tides nk'uko twari tumaze kubibona, byose bizaza kuzamo, turebe cyane cyane complete hydrology, what we call hydrological balance and functions, ibyo byose tubirebe aho muri tropical region biba bimeze, mu byo kugira ngo ino geography tuze kuyirangira ya hydrotropical geomorphology, cyangwa se nko twabita nk'aho ni geomorphology ndetse na hydrology byo muri tropical region. So thank you for your time. Continue to avoid COVID-19 by protecting your brothers and sisters and even your family, remembering to wash your hands and even call 114 when you have signs of COVID-19. Remember 1 meter distance when you meet with your friends, and even when you are in a big community, remember to put on your mask when you go on a large community so as to protect us and the country at large. Thank you. Keep in touch. Keep in touch. We are together.